Hello dear students. তো এইটো ভিডিঅ'ত আমি কভাৰ কৰিম কাৰেণ্ট ইলেক্ট্ৰিচিটি আৰু মুভিং চাৰ্জেছ এণ্ড মেগনেটিজমৰ থিয়ৰী পাৰ্টটো। থিয়ৰী পাৰ্টৰ পৰা 1 মাৰ্ক, 2 মাৰ্ক, 5 মাৰ্কস, 3 মাৰ্কস কুৱেশ্যনছ আহিব পাৰে। ডিৰাইভেশ্যন পাৰ্টটো অলৰেডি মই ইম্পৰ্টেণ্ট ডিৰাইভেশ্যনছ খিনি দুটা চেপ্টাৰ আপলোড কৰি থৈছো চেনেলত। প্লিজ গো থ্ৰু দ্য ভিডিঅ'। ফৰ নাও লেটছ ষ্টিক টু দ্য থিয়ৰী পাৰ্ট। So let's start with current. Current, as you know, current is a scalar quantity. Current or direction thake, but even after having direction, current is a scalar quantity because current do not follow the law of vector addition. Okay, the SI unit is ampere, as you must know. It is ampere. Okay, and current to ami keneka define karu. It is the rate of flow of charge. So just like velocity, जो আমি instantaneous and average values have, current तो আমি instantaneous and average values हम particular instant को दिले differentiate करें dq by dt and average को दिले delta q by delta t करें. So as I've said, current has got direction. Direction of current is from positive charge into direction of same direction. और negative হলে মানে electron of flow just opposite হবে. ঠিক আছে? Ohm's law. Ohm's law is this: V proportional to I, and proportionality गुसाबा करने में constant आनो. Constant is R here. So R is known as resistance, and the SI unit is ohm. Resistance का कहने को लिखा जाए R equal to rho into L by A. L और A two dimensions है basically length and area. While this rho is known as resistivity, the unit is ohm meter. You can easily do cross multiply and see the unit. Now something one more question जो तुम्हें expect करो बारा, that resistivity does not depend on a dimensions. Conductor length কিমান cross section কি লৈছে এটাৰ উপর depend নকৰে, but nature of material উপর depend কৰে. মানে different materials will have different values of resistivity. Then comes the current density. Current density এটো actually density to area দি divide কৰি পোৱা যায় আর current area হয় এটো, ঠিক আছে? তো ইয়াৰ পৰা যদি তুমি লিখা, it is basically ja cos theta, which is a dot product. Okay, current equal to j vector dot a vector. তো গমে পালে এটা vector quantity হয়. Unit is ampere per meter square. You can see from here itself. Conductance, resistance और उल्टा আমি conductance বুলি কওঁ, বেছি এটো তোমার কি বুলি কয় কেমিস্ট্রিত হেল্প হয়, ইলেক্ট্রোকেমিস্ট্রি চ্যাপ্টার বেশি ইউজ হয়। ইয়াত আমার রেজিস্ট্যান্স রেজিস্টিভিটি দিয়ে কাম চলি যায়। Conductivity is just the opposite of resistivity. Okay, now this is the vector's law of Ohm's law, which I have proved in the last video. So vector law of vector form of Ohm's law is basically j vector equal to sigma into e vector. Okay, conductivity level relation. Drift velocity and relaxation time, এটো আমি derive করেছো, এটো বহুত important relation হয় from derivation point of view. Okay, so you can go through the formula, and I have done everything in the last derivation video. Mobility is one small topic. I have not seen much question in your board exam, to be very honest, but in NEET exams and other competitive exams কেতিয়াবা কেতিয়াবা mobility formula টো আমি use কৰিব লগা হয়, drift velocity divided by electric field. Then temperature dependence of resistivity. Metals or ক্ষেত্ৰত যদি temperature টো বঢ়োৱা resistivity বাঢ়িব, আৰু যদি তুমি temperature টো বঢ়োৱা in case semiconductor এটো কমিব। এটো সব reason টো এই alpha value টো হয়। এটো relation টো actually এটো হয় rho equal to rho naught 1 plus alpha delta t, এনেকা আমি calculate কৰি চাব পাৰো। Okay, and because of this value is positive for metals, that is why it increases, and it is negative for semiconductors. Okay, NCERT কিছুমান diagram আছে, nichromo diagram, copper diagram. Okay, so you can go through all those videos as well. This is for the semiconductors. Decreases, rectangular hyperbola বনাইছে এখানে, এগিরা increasing graph. Then come heating effect of current and power. Same formula, similar formula. Heat of just আমি time to multiply কৰো, power of নকৰো because power is work done per unit time. So time term to cancel হয়ে যায়. So you can remember any one of the formula, and then you can use Ohm's law and then convert into other forms. H equal to VIT I square RT V square by R into T. Power to আমি জানো এটো definition from class 11, right? এটা just ইয়াৰ পৰা T গুছাই দিয়া, VI I square R and V square by R. Okay, then commercially যিবিলাক unit use হয় 1 kilowatt hour, that is basically 3.6 into 10 to the power minus 6 joule. You can find it out, kilo 1000 করে দিবা, hour to 60 into 60, then you can get this value. And one more which is very commonly used is horsepower. 1 horsepower is 746 watt. Then EMF, electromotive force, এটা misnomer হয়, নামটো শুনিতো লাগি আছে force হয়, force নহয় এটো, this is work done. This is basically V, just like V. Okay, work done per unit charge. Okay, now cells के केस में discharging and charging वाला केस, যদি potential difference আৰু EMF of relate কৰো, charging और ক্ষেত্ৰত plus কৰিবা
আৰু ডিসচাৰ্জিঙৰ ক্ষেত্ৰত মাইনাস কৰিবা ইয়াত স্মল r টো ইন্টাৰনেল ৰেজিস্ট্যান্স বুলি কোৱা হয় তাৰপিছত কিছুমান কম্বিনেশনস এইবিলাকো মই ডেৰিভেশন সিৰিজত প্ৰুফ কৰিছো সিৰিজ কম্বিনেশন হলে ইকুইভ্যালেন্টক এড কৰো r equivalent to add karo parallel hole ami e1 by r1 plus e2 by r2 and divided by 1 by r1 plus 1 by r2 I have solved this as well and 1 by r equivalent you know the parallel wala formula then we have Kirchhoff's law there are two laws circuit solve korte help kore first law to tomar junction law tomar ki hoy basically jiman incoming current hoy etu outgoing current or equal hai ঠিক আছে এটো সাপোজ পয়েন্ট হয় ইয়াত i1 কারেন্ট আহিছে আর ইয়াৰ পৰা i2 গৈছে and ইয়াৰ পৰা সাপোজ i3 আহিছে then i1 plus i3 will be equal to i2 net incoming equal to net outgoing लूप लॉ में क्या करते हैं हम लोग जब भी किसी लूप में ऐसे मूव करना होता है we have to move around a loop so you assume any particular point if you come back here the potential difference comes out to be zero change in potential difference any around any closed loop it comes out to be zero and lastly we have the Wheatstone bridge or যোনটো balance condition है হেতুৰ ওপৰত question সোধে ইয়াৰ পৰা I current যদি ঘুমাই I current entry মাৰিব ইয়াত I current to divide যাব into I1 and I2 and this current will not go here in balance condition because the potential difference is not existing here is zero basically মানে potential at A is potential at B and then you can write down P by R is equal to Q by S or P by Q is equal to R by S okay moving on to our next chapter that is moving charges and magnetism right firstly we talk about magnetic field is just like electric field जैसे कि हमें define करो at a particular space जहां तक वो अपना जलवा दिखा सकता है basically so same way we define magnetic field unit is Tesla okay then we have this first experiment which is the Oersted experiment Oersted साहब ने ये बोला था कि यार magnetic field current से generate किया जा सकता है then the first law Biot-Savart law ইয়াত আমি কি কৰো এটা finite wire law current I গৈ আছে and এটা সৰু element লম যাক আমি dl vector দি denote কৰো and এটা p particular point এর আমি magnetic field ওলাও ঠিক আছে ideal vector টোক আমি current element বুলি কওঁ তো ইয়াত আমি যেটা solve কৰো আমি db equal to mu naught by 4 pi ideal sin theta by r square এটো common formula বাকি integrate করে আমি উলাই থাকো and vector ফর্মত লিখিব হলে উপর তল r multiply কৰিবা তো idl cross r vector and তলত হৈ যাব r cube ইয়াত যোনটো mu naught by 4 pi টার্ম দেখা পাইছে এটোৰ ভ্যালু জানাটো বহুত ইম্পর্টেন্ট হয় 10 to the power minus 7 Tesla ampere inverse meter and direction you can easily find by cross product class 11 knowledge of I hope তোমালোকে জানা I cross j is k cross j is what k cross I is what I cross k is what এইবিলাক তোমালোকে জানিব লাগিব ঠিক আছে I j k মই নিউমেৰিকেল সলভ কৰিব হলে কেতিয়াবা দেখাই দিম I j k j k I k I j আৰু উল্টা হলে মাইনাস লগাই যাওঁ ইয়াত মই এটা বস্তু এড কৰিছো এটা আগৰ চেপ্টাৰত আহিব এনেও এইটো স্পীড অফ লাইটৰ ৰিলেশন উইথ permittivity of free space and permeability of free space mu naught and epsilon naught লগত কি ৰিলেশন হয় c equal to 1 by under root mu naught into epsilon naught then magnetic field due to current carrying conducting wire I have derived this b equal to mu naught I have 4 pi r sin theta 1 plus sin theta 2 যদি সেমি ইনফাইনাইট করে দিয়া এটা অ্যাঙ্গেল 90 করে দিবা এটা 0 হয়ে যাবে আর যদি দুই ফেলে ইনফাইনাইট করে দিয়া তো দুটো অ্যাঙ্গেল করে দিবা then 1 plus 1 2 हो जाएगा and 2 will cut out 4 so finite याद रखो infinite का हम लोग निकाल ही सकते हैं और derivation तो मैंने बताया है again this also we have derived magnetic field at the center of a current carrying loop b equal to mu naught I by 2r okay এটা मैं जनरल फार्मूला কৈছিলো for a arc at particular angle theta उससे तुम ये भी निकाल सकते हो magnetic field at the axis of a circular current loop so this was also something we have derived right this is r square plus x square and ইয়াত আমি এনেকা এলিমেন্ট লৈ পেলে দেখাই পেলে এটা সাইডৰ পৰা উলাইছিলো আমি হয় না cos component cancel হৈ আছে sin component add হৈ আছে so we have done this mu naught I r square divided by 2 times of r square plus x square ka power 3 by 2 then there is a clock phase rule is very simple যদি এটা লুপত তুমি এন্টি ক্লকৱাইজ ঘূৰি থাকা দেখিছা তো ওচৰৰ পৰা তুমি চালে তাত তোমাৰ বেসিক্যালি নর্থ পোল বনিব the magnet আহি আছে next chapter so south pole is when it is a clockwise then Ampere circuital law this is also something I have told you from derivation point of view and it's important also that b vector dot dl vector ka integral is equal to mu naught into I net etu ami prove korisu solenoid er karone mu naught ni this has also been proven where n is number of turns per unit length and end or value to কোৱা নাই সাগে তাত derivation time end or value তোমাৰ আধা হয় mu naught ni divided by 2 ya to তোমাৰ কিমান পাবা mu naught ni divided by 2 force on a moving charge in magnetic field yes very important formula f vector is equal to q v vector cross b vector as you know cross का मतलब sin देता है तो sin देता है
Theta is the angle between velocity vector and magnetic field vector. Force on a current carrying conductor in a magnetic field, A2 আমি derive করেছো F equal to ILB sin theta, that means I into L cross B. Then force between two parallel current carrying, A2 আমি derive করেছো mu naught I1 I2 divided by 2 pi r. Okay, মই কৈছিলো তোমাক যদি current same direction হয়, it will be attractive, and current যদি এটা wire এনেকা গৈ আছে, এটা wire তলত নামি আহি আছে, then it will be repulsive, but the value will come out to be mu naught I1 I2 divided by 2 pi r, and here we write force per unit length. Okay, this also we have derived torque experienced by a current carrying group in magnetic field. Okay, so it is NIA B sin theta, but niba likhile or niba nibi আজিকালি বহুত famous চলি থাকে না, তো নিবা দি মনত ৰাখিব পাৰা. And this NI and A is basically the magnetic dipole moment. Okay, magnetic dipole moment. Moving coil galvanometer ওপৰত বহুত কথা পাতিছিলো আমি. So it is a device for measuring small current. Okay, ইয়াৰ যোনটো ভ্যালু আহে angular deflection এর যোনটো ভ্যালু আহে, it is directly proportional to current. Okay, and this value is equal to NBA upon K. ठीक है, current sensitivity আৰু voltage sensitivity বহুত ইজি হয়, যোনটো তোমাৰ ইয়াত ডিফ্লেকশনৰ ভ্যালু আছিল হেতু करंट ही डिवाइड कर दिया, मैंने अल्फा के नीचे आई को लेके आ जाओ तो तुमको करंट सेंसिटिविटी मिल जाएगा, और वोल्टेज के लिए अल्फा के नीचे वी को लेके आ जाना, और वी को तुम आई आर लिख देना, एंड आई को यहाँ से ला ही सकते हैं, तो ऐसे करके हम लोग जो है वोल्टेज सेंसिटिविटी भी निकाल सकते हैं. एंड लास्टली conversion of galvanometer into ammeter and voltmeter. This is again something I have covered in the last video, so please go through the last video. তাত মই কৈছো কেনেকা আমি সৰু ৰেজিস্ট্যান্সক প্যাৰালেলত কানেক্ট কৰো আৰু ডাঙৰ ৰেজিস্ট্যান্সক সিৰিজত কানেক্ট কৰো, আৰু হেনেকা আমি গ্যালভানোমিটাৰক এমিটাৰলৈ আৰু ভল্টমিটাৰলৈ কনভাৰ্ট কৰিছো. ঠিক আছে, it's already very late. I am ending the class right here. Next class we will be doing the numericals. Okay, I hope you go through all these videos and take advantage of it. বেছি দীঘলীয়া ভিডিওজ না মই বাৰে বাৰে কম, যিমানখিনি কৰা আছে ইমানখিনি লাষ্ট মোমেন্টত চাই চাই গৈ থাকা. All the very best. See you in the next video.